Very happy morning, children. Today let me start the physics class. Welcome you all. Today let me start the new lesson from your 11th standard, second volume, physics book. 11th lesson name is waves. The lesson name is waves in your textbook. So in this lesson, we have to learn some important topics, learning objectives. First learning objectives, wave and their types. So already the lower section we have studied in lower section transverse and longitudinal wave. Waves and their types. There are two types of waves. One is the transverse wave and another one is the longitudinal wave. Then second topic is basic terms like wavelength, frequency, time period and amplitude of the wave. Then third important point, velocity of transverse waves and longitudinal waves. Then the fourth point is velocity of sound waves. Reflection of sound waves from plane and curved surface and its applications. The next point, progressive waves and their graphical representation. The next point, superposition principle, interference of waves, beats and standing waves. Beats na enna நம்ம பாப்போம்ல drum beat லாம் சொல்லுவோம் இல்லையா, beats and standing waves. Characteristics of stationary waves and sonometer. The next point, fundamental frequency and harmonic and overtones. The next topic, intensity and loudness. Next topic is vibration of air column, closed organ pipe, open organ pipe and resonance air column. This is very important topic from your 11th standard. Open organ pipe, closed organ pipe, important detailed question answer 5 mark and as well as the 3 mark question. Then this topic also very important, Doppler effect and its applications. This is very important for your 2 mark and 3 mark problem, formula and problems, then 1 mark question also. So these are all the topic for the learning objectives in this wave lesson. So what is mean by wave? Wave na enna? What is mean by wave? This is the definition of wave. Please note it down, children, in your textbook. The disturbance which carries energy and momentum from one point in space to another point in space without the transfer of the medium in is known as a wave. Medium transfer ஆகக்கூடாது, பட் எனர்ஜி மட்டும் என்ன ஆகுதுன்னா one point in space to another point in space. அதாவது disturbance with carries the energy. ஒரு மீடியத்தில் எனர்ஜி டிஸ்டர்பன்ஸ். எக்ஸாம்பிள், நம்ம ஒரு சவுண்ட் நாய்ஸ் ப்ரொடியூஸ் பண்றோம். ஸோ மீடியம் இஸ் டிஸ்டர்ப். ஸோ டிஸ்டர்ப் ஆன மீடியத்தில் எனர்ஜி which is transfer from one point in space to the another point in space without the transfer of the medium transfer ஆகாது, எனர்ஜி மட்டும் transfer ஆகுது. So this is very important definition, wave definition. Once again repeat, the disturbance which carries energy and momentum from one point in space to another point in space without the transfer of the medium is known as wave. So wave க்கு different example, A, picture A, B and C. Wave formed in ஓஷன்ல எப்படி வரும் வேவ், இந்த அலை வரும் பார்த்தீங்களா, ஓஷன்ல வர வேவ்ஸ் டைப்பு. தென் ஸ்டாண்டிங் வேவ்ஸ் இன் பிளக்கிங் ரப்பர் பேண்டை பிளக் பண்ணும் போது வர ஸ்டாண்டிங் வேவ்ஸ். அண்ட் ரிப்பல்ஸ் ஃபார்ம்டு ஆன் வாட்டர் சர்ஃபேஸ். ஒரு ஸ்டோனையோ எதையோ எடுத்துட்டு வந்து போட்டோம்னா அது ரிப்பல் ஆகுற அந்த ஃபார்மேஷன் ஆஃப் வேவ்ஸ். இப்போ ரப்பர் பேண்ட் எக்ஸாம்பிள் ஒன் டெமோ. ரப்பர் பேண்ட், திஸ் இஸ் த ரப்பர் பேண்ட். இந்த ரப்பர் பேண்டை ஸ்ட்ரெச் பண்றோம். ஸ்ட்ரெச் பண்ணிட்டு நம்ம ஃபோர்ஸ் அப்ளை பண்ணியாச்சுன்னா என்ன ஆகுது, வைப்ரேஷன் ஆகுது. அந்த வைப்ரேஷன் தெரியுதா, இந்த வைப்ரேஷன் தான் வேவ்ஸ் சொல்றோம். மீடியம் என்ன ஆகுதுன்னா டிஃப்ரெண்ட் டிஸ்டர்பன்ஸ் ஆகுது, மீடியம் டிஸ்டர்பன்ஸ் ஆகுது. அந்த சவுண்ட் வந்து நமக்கு நல்லாவே கேட்கும். ஸோ திஸ் இஸ் ஒன் எக்ஸாம்பிள். The next one is ripple and wave formation on the water surfaceல பாத்தீங்கன்னா when we dropped or throw the stone on the water surface, when we dropped, suppose we drop a stone in a trough of still water na silent இருக்கிற வாட்டர், எந்த ஒரு இதுவும் இல்லாம சைலண்டா இருக்கிற வாட்டர் மேல ஒரு ஸ்டோன் போட்டா என்ன நடக்கும், we can see the disturbance produce. இந்த மாதிரி disturbance produce ஆகும். At the place where the stone strikes the water
surface is shown in the, we find that is disturbance is spread out. Disturbance is spread over the surface of the water. Water surface the disturbance ஆனது நல்லாவே தெரியும். Spread out in the form of concentric circle of ever increasing radii ripples and strike the boundary of the trough. பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ரேடியை என்ன ஆகிட்டே இருக்கு, இதுல சர்க்கிள் ஃபார்ம்ல அந்த வேவ் வரும், ரேடியஸ் ஆஃப் த சர்க்கிள் இன்க்ரீஸ் ஆகிட்டு இருக்கும் டிஸ்டர்பன்ஸ் ஆனதுனால. மீடியம் அப்படியே தான் இருக்கு, எனர்ஜி தான் என்ன ஆகுது டிரான்ஸ்ஃபர் ஆகுது. பாருங்க வாட்டர் ஒன்றும் அப்படியே டிஸ்பிளேஸ் ஆகல, மீடியம் அப்படியே தான் இருக்கு, வாட்டர் இருக்கிற இடத்துல இருந்து, பட் எனர்ஜி டிஸ்டர்ப் ஆகும், எனர்ஜி தான் டிரான்ஸ்ஃபர் ஆகுது. ஸோ this is because some of the kinetic energy of the stone is transmitted to the water molecules on the surface. Actually, the particle of the water medium themselves do not move outward with the disturbance. This can be observed by keeping a paper strip on the water. பேப்பர் எடுத்துட்டு வந்து பேப்பர் பிட்ஸ் ஸ்ட்ரிப்பை வந்து மேலே போட்டுட்டு இந்த வைப்ரேஷனை லிசன் பண்ணிங்கன்னா வாட்டர் மீடியம் மூவ் ஆகாது, உங்களுக்கு நல்லாவே தெரியும். The strip move up and down. Strip என்ன ஆகும்னா அந்த பேப்பர் ஸ்ட்ரிப் அப் அண்ட் டவுன் மட்டும் தான் மூவ் ஆகும். When the disturbance wave passes on the water surface, this shows that the water molecules only undergoes vibratory motion about their mean position. அப்ப இதுல எப்படி வருதுன்னா vibratory motion மட்டும் தான் இருக்கு. So அந்த வாட்டர் சர்ஃபேஸ்ல பேப்பர் ஸ்ட்ரிப் வந்துட்டு அப்ஸ் அண்ட் டவுன்ஸ்ல தான் நம்ம மூவிங் ஆகும். ஸோ மீடியம் என்ன ஆகல, மூவ் ஆகல, பட் த டிஸ்டர்பன்ஸ் ஆஃப் எனர்ஜி தான் ஆயிருக்கு, டிரான்ஸ்ஃபர் ஆயிருக்கு. ஃபார்மேஷன் ஆஃப் வேவ்ஸ் ஆன் ஸ்ட்ரெச்டு ஸ்ட்ரிங். ஒரு ஸ்ட்ரிங் என்ன பண்றோம், ஸ்ட்ரெச் பண்றோம். ஒன் எண்ட் ஆஃப் த ஸ்ட்ரிங் இஸ் attached with the rigid body, another one is the string hold on your hand. உங்க ஹேண்ட்ல வச்சுக்கிட்டு நம்ம வேவ் ப்ரொடியூஸ் பண்ண நல்லா வைப்ரேட்டை கிரியேட் பண்றோம், ஷேக் பண்றோம். ஹேண்டை ஷேக் பண்ணும்போது அந்த வேவ் ஃபார்மேஷனை we can easily observe. Wave pulse created during jerk நம்ம ஹேண்ட்ல ப்ரொடியூஸ் பண்ணும்போது on one end of the string ப்ரொடியூஸ் பண்ணும்போது நமக்கு என்ன ஆகுது, வேவ் ஃபார்மேஷன் நல்லாவே தெரியும். So this is the formation of wave in on stretched string. Let us take a long string and tie one end of the string to the wall. Then if we give a quick jerk கொடுத்தா now a pump like pulse, it is produced in the string la produce. Such a disturbance is sudden and it is lost for a short duration, hence it is known as wave pulse. இதுதான் நம்ம wave pulse ன்னு சொல்றோம். Pulse a jerk are given continuously, then the waves produce are standing waves. Similarly, waves are produced by the plucked string in the guitar. Guitarலயுமே இப்படி தான் நம்ம பண்றோம். கிட்டார்ல ஸ்ட்ரிங் வந்து இங்க பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ஃபர்ஸ்ட்லயே ஒரு டயக்ராம் கொடுத்துருவாங்க புக்ல. இது வயலின் இது பண்ணும்போது அந்த ஸ்ட்ரிங்ல வைப்ரேஷன் வரும். கிட்டார் ஆல்சோ அந்த ஸ்ட்ரிங்கை பிளக் பண்ணும்போது நம்மளுக்கு வைப்ரேஷன் ப்ரொடியூஸ் ஆகும். தென் ஃபார்மேஷன் ஆஃப் வேவ் இன் ஏ டியூனிங் ஃபோர்க். டியூனிங் ஃபோர்க்ல ஃபார்மேஷன் எப்படி வேவ்ஸ் உள்ள ஃபார்மேஷன்னா, this is transfer, this is a longitudinal wave. Longitudinal wave என்னன்னா அந்த பார்ட்டிகல் என்ன ஆகுது, மீடியத்துல கம்ப்ரஷன் அண்ட் ரேர்ஃபேக்ஷன். ஸோ இந்த டியூனிங் ஃபோர்க்கை எடுத்துட்டு ஹேமர்ல நம்ம ஸ்ட்ரைக் பண்ணி எடுத்துட்டு வந்து மீடியத்தில் வச்சோம்னா மீடியத்தில் இருக்க பார்ட்டிகல் வைப்ரேஷன் வந்து கம்ப்ரஷன் அண்ட் ரேர்ஃபேக்ஷன் கான்செப்ட்ல இந்த வைப்ரேஷன் டிரான்ஸ்மிட் ஆகுது. ஸோ டியூனிங் ஃபோர்க்கு எதுக்கு ட்ரை பண்ணலாம், மீன் பொசிஷன் வரதுக்கு ட்ரை பண்ணிக்கிட்டே இருக்கும். அதனால நம்மளுக்கு என்ன ஆகுதுன்னா வைப்ரேஷன் ப்ரொடியூஸ் ஆகும். இப்போ எக்ஸாம்பிள் டியூனிங் ஃபோர்க்கை நீங்க ஹேமர்ல ஸ்ட்ரைக் பண்ணிட்டு பிளேஸ்ட் நியர்பை யுவர் இயர்னா இயர்லயே நம்மளுக்கு எப்படி ஒரு சவுண்ட் கேட்கும். ஸோ பார்ட்டிகல்ஸ் ஆஃப் த மீடியம் கம்ப்ரெஷன் அண்ட் ரேர்ஃபேக்ஷன்ற மெத்தட்ல நம்மளுக்கு என்ன ஆகுதுன்னா வேவ் டிரான்ஸ்மிட் ஆகுது, ப்ரொடியூஸ் ஆகுது. வேவ் டியூ டு த ஸ்ட்ரைக் ஆஃப் ஏ டியூனிங் ஃபோர்க் ஆன் ஏ ரப்பர் பேட்ல இது பண்ணிட்டு பண்ணீங்கன்னா உங்களுக்கு அந்த மாதிரி ஆகும். அதுதான் இந்த பேராகிராஃப்ல உங்களுக்கு கொடுத்துருவாங்க. ஃபார்வர்ட் அண்ட் பேக்வர்ட், அதாவது கம்ப்ரஸ் த நெக்ஸ்ட் நெய்பரிங் லேயர் ஆஃப் த சிமிலர் மேன். ஒவ்வொரு லேயர்ல இருக்கிற பார்ட்டிகல்ஸையும் இது என்ன பண்ணுதுன்னா டிஸ்டர்பன்ஸ் பண்ணுது. இந்த டயக்ராம் வச்சு நீங்க கண்டுபிடிச்சீங்க. ஸோ திஸ் இஸ் த ஃபார்மேஷன் ஆஃப் வேவ்ஸ் இன் எ tuning fork. Once again read this book sentence. When we strike the tuning fork on a rubber pad, the prongs of the tuning fork vibrate at their mean position. The prong vibration about a mean position means moving outward and inward. He has indicated on the figure la adha paakom. When a prong moves upwards, it pulses the layer of the air in its neighborhood, which means there is more accumulation of air molecules in this region. Hence the density and also the pressure increase. These regions are known as
compress region or compression. Compression region ல எப்படி இருக்கும்? இதுதான் condition. Density and also the pressure increases. Densityயும் pressureம் increases இருந்தா அது என்ன டைப்னா region. Region name compression region. This compression air layer moves forward and compress that next neighboring layer in a similar manner. Thus a wave of compression advances or passes through air. When the prong moves inward direction, the particles of the medium are moved to the right. In this region both the density and the pressure are low. So density and pressure low ஆனதுனா அந்த region என்னன்னு சொல்றோம்னா rarefaction or elongation. Rarefaction and elongation. இங்க பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு தெரியும் இந்த மீடியம் வந்து compression medium. இந்த compression mediumல pressure and density is increases. This is rarefaction medium. Rarefaction இல்ல density and pressure is low. அந்த மாதிரி high and low போறது தான் wave formation of tuning fork. So formation of waves in a tuning fork. The next topic is characteristics of wave motion. Wave motionல என்னென்ன characteristics இருக்கு? Crest and trough form ஆகும், compression and rarefaction form ஆகும், waves வந்து மீடியத்துல propagate ஆகும், then elastic property உள்ளது தான் wave நோடி. இதெல்லாம் basic fundamental characteristics of wave motion. So in your textbook this is very very important, 2 mark and as well as 3 mark question for a propagation. Propagation means propagation என்ன? ஒரு சவுண்ட் வந்து மீடியத்துல ஸ்ப்ரெட் ஆகுது, travel ஆகுது, அதுதான் propagation சொல்றோம். எந்த டைரக்ஷன்ல போகுது? For the propagation of the waves, the medium must possess both inertia and elasticity. Medium முதல்ல எப்படி இருக்கணும்? Inertia னா the term inertia means medium is at rest. Rest தான் நம்ம என்ன சொல்றோம்? Inertia, inability to change the position by itself, அதுதான் inertia. And elasticity means object regains the original position after removal of deforming force. ரெண்டு ப்ராப்பர்ட்டிஸ் இருக்கணும் மீடியத்துக்கு, inertia and elasticity, which decide the velocity of the wave in that medium. அதுதான் எதை டிசைட் பண்ணுது? velocity of the wave in that medium. In a given medium the velocity of a wave is a constant, whereas the constituent particles in that medium moves with a different velocity and a different position. Velocity is maximum at their mean position and zero at the extreme position. So இப்போ vibration produce ஆகி velocity of the wave on the constant, whereas the constituent particle in that medium moves with a different velocity, different position. Different velocity la different position la waves வந்து transmit ஆயிட்டுனா velocity உடைய maximum value எங்க இருக்கும் அப்படினு பாத்தீங்கன்னா mean positionலயும், எக்ஸ்ட்ரீம்ல வந்து velocity வந்து 0 ஆயிடும். ஏனா எக்ஸ்ட்ரீம்ல ரெஸ்ட் ஒரு செகண்ட் ரெஸ்ட் ஆயிட்டு அகைன் மீன் பொசிஷன் வரதுக்கு ட்ரை பண்ணும். அந்த ரெஸ்ட் பொசிஷன்ல velocity உடைய வேல்யூ 0 ஆயிடும். சோ maximum velocity at mean position, 0 at extreme position சொல்லலாம். Then next point is wave undergoes என்னென்ன ப்ராப்பர்ட்டிஸ்லாம் அது இருக்கும்னா ரிஃப்ளெக்ஷன் இருக்கு, ரிஃப்ராக்ஷன் இருக்கு, இன்டர்ஃபரன்ஸ், டிஃப்ராக்ஷன் அண்ட் போலரைசேஷன். இந்த இத்தனை ப்ராப்பர்ட்டிஸ் வந்து வேவ்ஸுக்கு இருக்கு. ரிஃப்ளெக்ஷன், ரிஃப்ராக்ஷன், இன்டர்ஃபரன்ஸ், diffraction and polarization. The next topic is mechanical wave. Mechanical wave la dhaan namu paakrona transverse wave, longitudinal wave and idella concept la idella irundha start agum. So mechanical wave motion and its types. Mechanical wave la enna irukku, adula types enna? Wave, mechanical wave means wave which require a medium for propagation are known as mechanical wave. Or wave transfer avadhukku medium necessary na it is called mechanical wave. So waves which require a medium for propagation are known as mechanical waves. Example, sound wave, ripples formed on the surface of water, etc. Sound wave la travel avana medium necessary. Water surface vandu vibrate ஆகி wave produce பண்ணா அங்க ripples formed on the surface of the water. This is the example of mechanical wave. Next, non-mechanical wave. Waves which do not require any medium for propagation are known as non-mechanical wave. Non-mechanical na medium e thevilla, wave transmit aguduna, it is called non-mechanical wave. Example, light transmit agudhu medium is not necessary. Further waves can be classified into two types. This is very very important waves. One is the transverse wave and longitudinal wave. Next wave is longitudinal wave. What is mean by transverse wave? What is mean by longitudinal wave na inga parunga vibration inga produce ஆற vibration wave மூவ் ஆகுற டைரக்ஷனும் சேம் டைரக்ஷனா இருந்ததுன்னா டிரான்ஸ்வர்ஸ் வேவ். எப்படி சாரி பர்பெண்டிகுலரா இருந்துச்சுன்னா இப்ப பாருங்க வைப்ரேஷன் இப்படி போகுது, இப்படி போயிட்டு இப்படி வருது. பட் வேவ்னுடைய மோஷன் வந்துட்டு எக்ஸ் ஆக்சிஸ்ல இருக்கு, பட் வைப்ரேஷன் டுவர்ட்ஸ் டு
y-axis. So, vibratory particle perpendicular to the propagation of the wave is nothing but transverse wave. Once again repeat, transverse wave means vibratory particle perpendicular to the propagation of wave na wave nudiya direction move ஆகுற directionக்கு perpendicular directionல அதனுடைய vibration இருந்தனா it is called transverse wave. The next wave is longitudinal wave. What is meant by longitudinal wave? The vibratory particle traveling along the propagation of the wave is nothing but longitudinal wave. Longitudinal. Transverse wave means vibratory particle perpendicular to the transmission of the wave is nothing but transverse wave. Longitudinal wave means vibratory particle travel along with the propagation of the wave is nothing but longitudinal waves. Next video let me detailedly discuss about the transverse wave and longitudinal wave. So what is the example of transverse wave? This is the example of longitudinal wave. Spring action is the example of longitudinal wave, that is the compression and rarefaction takes place. In transverse wave, crust and trough formed. That means light. Electromagnetic waves is nothing but longitudinal wave. So once again repeat the definition in your textbook. What is meant by transverse wave? The constituent of the medium oscillate or vibrate about their mean position in a direction perpendicular to the direction of propagation of the wave is shown in the figure. Like example, light, electromagnetic wave. Longitudinal wave motion. In longitudinal wave motion, the constituent of the medium oscillate or vibrate about their mean position in the direction parallel to the direction of propagation is nothing but longitudinal wave. Sound wave traveling in air. These are the two types of waves. So thank you very much children. This is the very important 2 mark question. Please note it down, this definition. Transverse wave, longitudinal wave, then mechanical wave and non-mechanical wave. Then what is meant by wave? The definition of what is meant by wave in your textbook. This is the definition of wave. Thank you very much for your listening this video. Thank you very much children. Thank you very much for your cooperation. Thank you.